question to Dr. Nivaldo and Dr. Renato about lip adhesion. I'm really enthusiastic of lip adhesion. I do myself in most of cases, if not everyone of cases. So I asked before Dr. Nivaldo, and I'd like to ask his opinion again, and Dr. Renato, because when I perform sometimes lip adhesion, the problem is in the future, I don't know if I'm doing properly, maybe wrong, the lip adhesion, I have the premaxilla that's going down in the cross, the overbite trusses. I don't have any problem going back. That's outstanding results of orthopedic, but sometimes I have the premaxilla going down with the lip adhesion. And that's when I find myself with a problem and when I have to do graft, so maxilla setback, and it's difficult for me to manage in this case. So I would like to hear your thoughts about it, and how do you perform lip adhesion if you can fix it. El pregunta es que cuando haces un lip adhesion, puedes tener una rotación del premaxila inferior y posterior, y eso puede causar problemas en unos pacientes. Well, frankly, this is something that can happen. At the beginning, we used to do one side and then the other side. But the key point is how you do the adhesion. Like now, we changed the way we do adhesion for bilateral. We now starting to close the nasal floor also at the same time with some vomer flap. Because when we do alveolar bone grafting at the age of 8, then sometimes we have problems to do bilateral alveolar bone graft. So answering your question is sometimes it happens to have the premaxillary in bad position. Then we keep in this way and try to have some orthodontics, and then at the age of the alveolar bone graft, we reposition the premaxilla. But I have to tell you, on my personal cases, it's very unusual to have the bad position of the premaxillar. I mean, sometimes you have the collapse of the lateral elements, and this is sometimes is a problem, but you have some orthodontists to expand, but not always like you said. I never saw patients like this in my personal, but I have already seen these patients in the clinic. See, yes. Yes, I just adding some. I agree with everything with my boss here, and but I'm doing a revision of my case right now, just finishing the follow-up of growth of these, and after 150 case bilateral case, I have a less than 10 setback. So it's not so common that you said. I think less than 10% of my case, I need to do a setback. ¿Me permite? Sí. ¿En español le puedo contestar? ¿Portugués? ¿Inglés? ¿Español? Okay. Italiano. Algunos puntos importantes. La adhesión labial, como la cirugía primaria labial, lo que va a producir es una ventroflexión de la premaxila, en el mejor de los casos. La lateralización es más rara. Sí se hace bien, pero sí produce una ventroflexión. Y ahí hay un punto de discusión. Eso lo dice Samuel Berkowitz. El NAN lo que ocurre, lo que hace es una retrusión de la premaxila. Y eso lleva a la sinostosis. La ventroflexión, según la opinión de algunos, como Samuel Berkowitz, es que es mejor que la retrusión de la premaxila. Crea más hipoplasia de maxila y más ortonática. Ese es un punto considerado. Y otro punto que quizás podría complementar a la excelente presentación de Renato, es que hay un punto crítico en el manejo de la premaxila con adhesión labial, y es la edad. Si tú haces una adhesión después de los 6 meses, vas a tener una premaxila en una mala posición y va a terminar en un setback. Si haces la adhesión antes de los 6 meses, puedes modificar la posición de la premaxila. Y creo que eso es no sé si lo compartes, Renato, pero me parece, en mi experiencia, cuando hemos hecho adhesiones, porque el NAN a los 6 meses ya no lo podemos usar, entonces la adhesión se convierte en un recurso, pero cuando lo haces después de esa edad, la premaxila queda en una mala posición y el niño luego va a terminar en un setback de premaxila.
Es lo que podría comentar. Gracias. Pero a ese paciente, ¿por qué no le haces directamente una corrección del labio? ¿Para qué le vamos a hacer una adhesión? Y no le hacemos, porque si estamos pensando en hacerle una adhesión a un lado, después al otro, o una adhesión y un colgajo pómez, ya estamos en una cirugía más grande. ¿Por qué no le hacemos la corrección definitiva? Yo estoy de acuerdo contigo. Ahí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es una premaxila protruida. ¿Qué es una premaxila protruida? Parece un término muy subjetivo. En nuestra consideración es cuando el gap alveolar es mayor de 1 centímetro. Si el gap alveolar es menor de 1 centímetro, puedes hacer una cirugía primaria, es lo que hacemos. El músculo va a poner las cosas en su lugar. Pero si ese gap es mayor de 1 centímetro, que es una medida muy de repente facilista, pero es fácil de determinarlo, vas a necesitar reposicionarla. O la reposicionas temprano con una ortopedia o le haces una adhesión, porque si no va a tener una dehiscencia. Carmen, I think it's important to think about maxillary growth. If you do a primary repair with a 6 month, I think you have a 75% of orthognathic surgery in your approach. That Mulliken published that, and a lot of people are publishing this. So when you do adhesion with 6 months, not too big tension on the premaxilla, the maxilla is going to grow better, and then I can do the definitive surgery for 4 or 5 years. Then majority of the maxillary growth already occurs, so I have less incidence of orthognathic surgery in this patient. That's the reason. The main reason of the adhesion is to avoid orthognathic surgery. Pero el daño de crecimiento, si piensas, ¿es en el labio o es en la cirugía del paladar? Yo creo más gente, y yo creo que es lo más daño es de cirugía del paladar, es el tiempo es un parte, no es todo del tiempo de reparación del labio. Dr. Hibui? Mm-hmm. And then another question I have is, your results are great, so all of you should be very proud, and the children are very lucky to have you. But as you all point out, the nose is still the challenge. The lips were very good. I put a stitch to move the columella to the middle, but I also know some people will take a periosteal elevator and push the septum out of the vomerine groove to make it more simple. Do you do this? Do you think it's a good idea? Eric, all the patients, they're going to have a vomer distortion, vomer deviation in the past. It doesn't matter if you put the cartilage in the position. It means you have the columella in a very good position, but all of them going to have a septoplasty when they become older. And it's 100%. There's I never saw. But one point about the adhesion in bilateral, the lip adhesion is, there are some small tricks, like you start by the wide cleft, and then you move like Percy said. You make the lateral movement first, and that's one point. And the second point is do the other side. And one very interesting thing about why not doing only one stage is we don't do, I don't do lip adhesion in one stage. I do in 2 stages because that's the way to avoid the impairment of the facial growth, I think. But it's a point that we need to evaluate. I started doing the Mulliken repair for bilateral, and I have like more than 70% of maxillar retrusion. So that's why we stopped doing this, and I came back. I learned how to do lip adhesion, then I go to Mulliken, and then I come back to lip adhesion again. You need to follow your patients. I like to answer you, but I like to provide 2 comments. First,
I don't think that the lip adhesion is avoiding or is preventing maxillary hypoplasia. Why? Because the bilateral cleft lip and palate is hypoplasia. The premaxilla is not hypoplasia. The lateral segments are hypoplasia. What are we doing? We are moving the premaxilla back. So we are creating an hypoplasic maxilla. So it's not possible to be avoided. So I don't agree because there is no evidence about that the lip adhesion is preventing the maxillary hypoplasia. It's just personal comment based in your experience, but there is no evidence. I believe that probably a high percentage of the bilateral cleft lip are hypoplasia. We are expecting that because they born with hypoplasia. One. Second, your question. What about septum? We have three sections. The caudal septum, which is the cartilage and also the bone. Then we have the caudal septum, which is the cartilage. Then the membranous center. This is the most anterior portion. It's not cartilage. And then the structure of the columella, right? Our objective is to put the columella in position because we are not correcting the septum. If we are moving the caudal septum, it's just a small portion of the whole septum. So, needs posterior correction. There's no reason to extend a surgery trying to correct a small portion in the anterior portion of the caudal septum because we can put the columella in position by muscular action as I demonstrate in my presentations. So we can achieve the outcome of the columella moving the septum, membranous septum and columella without major dissection of the septum. That's my position. Thank you. I would just say that you don't need to do a major dissection. You can do it just in the front. And the anterior septum doesn't pop out. And it just helps center. I agree with you, but you're still going to come back because posterior, everything is off. Yep. You can't fix it all. But I wonder, as we look, we try to say, and as you said, the first operation is the most important operation. So how much is enough, and where do we stop our thinking? Are the questions, because we can do a lot. But when we do, we can cause harm, or we can set up for the future. So it's a very dynamic thought process. But the first surgery is key. Pero si estamos de acuerdo con lo de la adhesión labial. Yo creo que la verdad es que en esto hay que considerar dos grupos. Evidentemente que aquellos pacientes que tienen una fisura labial bilateral con una distorsión esqueletal muy importante, lo más probable es que van a necesitar cirugía ortognática con o sin la reparación del labio. Y aquellos que tienen una estructura inicial mucho más estable, probablemente no lo van a necesitar. Entonces yo creo que para poder realmente decir de que la adhesión labial va a disminuir la necesidad de cirugía ortognática, tendríamos que ver cuáles son aquellos pacientes que se les realizó cirugía ortognática y que probablemente, según tu definición, no habrían necesitado hacer la cirugía. Una pequeña cosita, el doctor Leighton, con quien digamos yo tuve mucha oportunidad de estar con él, él decía que el músculo labial uno debiera cerrarlo después de los 2 años para que no afecte. Pero ¿tú tendrías un nieto hasta los 2 años con el labio abierto? Yo no. No. Mira, there is a very important point is most of the cleft lip and palates are in low and middle income country. And then those who knows what's going on in Africa, Asia, or China, we know that bilateral is a big problem. And when you saw, and I have a huge experience in this, and when you go to Africa or Asia and see bilaterals closed in one stage, it's terrible. The number of complications that I have ever I've seen in around the world about bilaterals closed in one stage is really huge and terrible. And one of them I saw in presentation that
maybe you or Renato, you have a lot of them. So then I think that we should think about high-income countries could use NAM and close in one stage, and I think for me it's not a big problem, and I have problems to have NAM in Brazil. Still now is a problem. So I think to close in one stage for low and middle income countries really very difficult problem to solve. The final secondary cases. Pero yo creo que aquí nosotros estamos trabajando para que todos los cirujanos jóvenes son de Latinoamérica y tenemos que tratar de mejorar nuestros resultados acá. Yo entiendo perfectamente bien que en India, que en África, en otras partes puedan haber otra situación. Pero nosotros tenemos que trabajar para que eso no ocurra y trabajar, digamos, para que todos se encanten con esto que a nosotros nos guste y no trabajar hacia abajo, sino que hacia arriba, para ir mejorando nuestros resultados. Ojalá que ninguno de los médicos jóvenes que hay aquí tengan la oportunidad de ver esos pacientes terribles que de repente se ven a los 8 años con una premaxila aquí arriba y todo. Ojalá. Corto. Okay. Rápido. Carmen, I think when you talk about these, we should present the follow-up of this patient, the number of the orthognathic surgery. Actually, I'm review of 48 patients more than 15 years follow-up, and nobody wants to go, went to go to the orthognathic surgery. Nobody. I present like a 15 case here, and I have a maxilla hypoplasia like class 2 Bauru that we can compensate in this case, but I do perform any case of orthognathic surgery until now in bilateral cases until now. So I think we should. I'm just finished. I try to bring these numbers, but I didn't finish yet. But I intend to present this soon. That the number of orthognathic surgery is much less when you do adhesion than you compare the definitive surgery with 6 months. That the number is 75%. Majority of papers is 3 or 4 is going to do orthognathic surgery. That's the number. Pero con eso, información tienes que incluir la información de cephalometrics, porque para decir que estamos haciendo cirugía ortognática en la mitad o en corto de los pacientes, ese es un judgment, porque algunas personas dicen sí, lo hacemos, otras personas dicen no para el mismo paciente. Necesitamos los measurements, las instancias SNA, AMB, el resto. Gracias por tu paciencia. Buenas tardes. Profesores, yo quiero saber, porque yo trabajo en el sur de México, en un contexto donde hemos probado ambas corrientes, reparación definitiva y lip adhesion, porque tenemos muchos pacientes que vienen mayores de 1 año sin la reparación del labio bilateral. Y sí que es verdad que cuando se hacen esos momentos tienes ese descenso de la premaxila. ¿Cuál es la estrategia que ustedes plantean para eso? ¿Cuál es su opinión en el retroposicionamiento de la premaxila? ¿Hacen ortopedia? ¿Hacen el retroposicionamiento de la premaxila? En un contexto en una población bastante vulnerable, con pocos recursos, ¿cuál es su estrategia en de las ambas corrientes? ¿En qué edad? En pacientes que han tenido la reparación o bien con lip adhesion o bien con la reparación definitiva Tardía. mayores de 1 año. Tardía. ¿No? Tardía. Claro, ahí está el problema, ¿no? Yo tenía una discusión, me acuerdo, en La Paz con Carlos Juliano, no está aquí Carlos, pero y discutíamos, porque él me decía que es posible hacer una ortopedia de premaxila tardía. El problema es que la fuerza necesaria para mover una premaxila después de 1 año no es lo mismo que la fuerza necesaria para hacerlo cuando tiene 2 semanas, cuando lo haces con una ortopedia NAM. Es muy difícil, requieres de un equipo muy experto y lo estás llevando a la hipoplasia, ¿ya? Es inevitable. Si no dispones de un equipo ortopédico que te maneje casos complejos como ese, lamentablemente mi impresión, si la deformidad generada por la posición de la premaxila es mayor, el niño va a ir a un setback de premaxila. Ese es un caso
que indicativo, porque ahora yo veo que hay setback de premaxila primario a los 3 meses, con cirugía primaria labial, me parece muy interesante, ¿no? Pero hay que tomar con cuidado. Yo creo que la setback de premaxila es un recurso, no deberíamos tener que llegar ahí, porque si tú lo tratas, inicialmente no vas a llegar al setback, pero tu realidad es válida, porque eso ocurre. Llegan tarde y esos son candidatos a un setback. ¿A qué edad le haces el setback? Yo te digo una cosa, mi objetivo cuando opero un niño es que ese niño vaya al colegio, sin que sufra un impacto psicológico tremendo a lo largo de su estudio, de muchos años. En eso tenemos que pensar. Sea lo que hagamos, tenemos que hacerlo antes que entre al colegio. Si son 5 años, 5 años. Tanto las revisiones finales labiales, nasales, como un setback, debe hacerse a esa edad, para que vaya al colegio y no sufra el impacto de un bullying, ¿no? Que es tremendo. ¿Y la profesora? Yo creo que la ortopedia ahí en ese caso no es planteable, porque primero, como decía Betsy, es muy difícil hacerla, porque no responde mucho, digamos, con la facilidad del recién nacido, y lo otro que si estás con una población vulnerable tampoco va a tener el acceso para ir a hacerse el tratamiento que requiere. Yo en ese caso le hago la cirugía definitiva y dejo, como dice Percy, para más adelante, antes de entrar al colegio, algún tipo de intervención, ya sea mixta, puede ser ortopedia, cirugía, depende el caso en especial. Muchos de estos pacientes, cuando tú los vas a resolver, tienen un colapso tan importante en los segmentos laterales que en realidad no tienes cómo reposicionar esa premaxila, ni con setback ni con nada. Entonces vas a tener que tener piezas dentarias para poder instalar un aparato que te va a ir expandiendo el paladar en forma transversal para después pensar cómo vas a meter o vas a posicionar esa premaxila. Son pasos que hay que hacer necesariamente antes de decidir qué hacer. Okay. Gracias. Gracias por un panel excelente. Vamos a regresar al cuarto a las 1 de la tarde. Muchas gracias.